See, correlation, it's a topic can be used to handle the dynamic values. Okay, you need to follow the steps, whatever the application it may be, whatever the flow it may be. First, you need to record your JMeter script, and then you need to filter your transactions and all. So once the filtering is done, what you need to do? Just you need to reply that particular script. Just compare the reply time log with the recording time log and identify so where you are missing. Okay, sometimes you can get the errors and all. Choose some ninna monna, right? Sometimes you can see the error where you are failing and all. Sometimes you cannot see the error. So if you have started comparing this recording time log and reply time log, so then you will come to know where you are missing and all. Okay, so ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నావో నీకు అర్థమవుతుంది. సో దెన్ you can start working on that particular thing. Okay, అక్కడికి వెళ్ళి so you can use the regular expression extractor or you can use boundary extractor. So you can use any one of the extractor and you can capture that one and you can pass that in the subsequent request. So that is how you can do correlation and all. Okay, so ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సోద్ అనేది మారదు. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ద సబ్జెక్ట్, ఇఫ్ నాట్ యూ కెనాట్ గెట్ ఇట్. సో ఊరికే నేను వాగడం తప్ప నాకు వస్తుంది తప్ప మీకేమీ రాదు. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్, okay, so first go through the video again. Okay, correlation video, please go through the video. So then also if you are not able to get something means, then reach out me, I will help you on that. Okay, so let me jump on to another topic. Let me go with the post processor. After completing this post processor, I can go with the assertion. Okay, so why? Because already we have started the post processors, right? So why? Because the regular expression extractor and boundary extractor, so these two are there in the post processors. So therefore let me continue with this post processor, and after completing this I can go with assertion. Okay, so post processors, why we need to use this post processor in the JMeter? Okay, so actually post processors are the JMeter elements can be used to extract the values from the server response. మనం నిన్న చూసాం సెషన్ ఐడి, సో we got that from the server. So దాన్ని extract చేయడానికి so we have used this regular expression extractor or this one boundary extractor. We have used those two, right? So those two are post processors. If you want, I'll show you. If I click on the test plan mouse onto the add, so post processor, here you can see regular expression extractor and boundary extractor, you can see. So those two are post processors. So post processors are the JMeter elements can be used to extract the values from the response. So this is the definition you need to remember and you need to by heart it. Okay, people they'll ask in the interview, so what is post processor and what is the use of the post processor, how many post processors we have. So like that people they'll ask in the interview. Okay, so post processors are the JMeter elements can be used to extract the values from the server return responses. Okay, so response లో ఉన్న values మనం ఏమైనా extract చేయాలి అన్నప్పుడు you can use post processors. Let me come from beginning. CSS selector extractor. So this extractor most of the time we do not use it. So that can be used by Selenium people. Okay, see why this CSS selector can be useful means, so whenever you are trying to find out an element, so whether that particular element is present in that particular page or not. So I am almost like you are from non-IT, so you cannot understand. Let me show. Okay, so Flipkart. Let me go to Flipkart. You can see here there is a button, login button. Okay, so right click on that or else go with F12 press చేయండి. Okay, you can see here elements, right? Go with the elements. Okay, select this one. Okay, so the pointer whatever it is showing here, let me. Okay, so here you can see pointer, right? So click on that pointer and place that on the login. Okay, so place that on the login. You can see one thing is highlighted here, one line is highlighted. Let me drag this to bottom. చూడండి, element ని select చేసుకున్నాను. I am placing that on the login. You can see that information you can check over here. What is the class, what is the button name, login. So those kind of information and all you can see here.
మీరు కావాలంటే వేరే దాని మీద పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. Click on this one and click on the beauty. So you can get beauty related stuff here, you can see here. Okay, so if you wanna see like this particular element is appeared in this particular page or not. Okay, so నాకు ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఇక్కడ ప్రాపర్గా వచ్చిందా లేదా, అసలు ఈ పేజ్లో డిస్ప్లే అయిందా లేదా, సో దట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ అనుకున్నప్పుడు, సో యూ కెన్ గో విత్ CSS path you can take. సో చాలా ఉంటాయి అవి. ఓకే, X path తీసుకోవచ్చు, CSS path తీసుకోవచ్చు, తర్వాత చాలా ఉంటాయి మనకి. సో దట్ అండ్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద సెలీనియం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద సెలీనియం రైట్ అవే. ఓకే, లాగిన్ మీద క్లిక్ చేశాను. హియర్ యూ కెన్ సీ 3 dot icon. Click on that one. You can see here, go to copy. Here you can see JS paths, copy selector, copy style is X path, full X path, something you can see, right? So using this the path and all, what you can do, you can find out this particular element whether it is present in the page or not. So this is completely belongs to the functionality. Okay, but we do not use that particular thing like CSS selector and all, we do not use in the JMeter. So while you are working for the performance and all. Okay, the people who ever working for what we call the selenium and that to functionality end, so those people they can use this CSS selector. So now you can ignore this. So I don't want to confuse you, you can ignore it, not an issue. And this JSON extractor, so that we will use being a performance tester. So when we will use means whenever you are getting the response in JSON format. So right now we have recorded UI. So మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏదో వింటున్నాం అంటే సో యూ డు నాట్ గెట్ ద జాబ్, ఐఎమ్ సేయింగ్ అగైన్. ఓకే, సో నీట్గా వినాలి, డైలీ యూ నీడ్ టు జాయిన్ అండ్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద వీడియోస్ అండ్ ఆల్, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. Okay, so these are the technical terms. Okay, you should remember, and నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో మీకు అర్థమయ్యేటట్లు మీరు వినాలా ఫస్ట్, కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి. ఓకే, సో JSON format and all means, let me show you. See, I am executing the script right now. You can see the response by clicking on this and click on the response data, click on the response body. So whatever the response here you are seeing, this is text format. మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు, text format you are seeing here, right? And if you click on this drop down, you can see many things here. Okay, so you can see JSON format as well. If I click on the JSON, you can see here the format not at all changing. Okay, so let me go with browser. You can see the browser level response what you are getting and all. Okay, see browser level response we are seeing. Okay, so I am going with the JSON here. You are not seeing the JSON formatted body here. This is HTML formatted body. How I am telling this is a HTML means, so you can see here the tags, greater than symbol, less than symbols we have, right? So వీటిని మనం tags అంటాం. Okay, you can see the tags and all. So what it mean, so this is the HTML formatted body. Okay, so whenever you are working for UI అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం రికార్డింగ్ చేసాం కదా, రికార్డింగ్ మీరు చేసి ఇలా స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు, మనం రికార్డ్ చేసాము, ఇది ఇలా చేసాము అంటే దాన్ని UI స్క్రిప్టింగ్ అంటాం. Okay, so this script we will call as a UI scripting. And whenever you are working on the UI, almost like out of 100% you can see the response you can get in the this text format only, like this HTML format you can get it. Okay, you cannot see the JSON formatted. Whenever you are working on the APIs, at the time you can get the response in JSON format. Okay, so going forward I will discuss about the APIs, API testing. So there I will show you how you can get the JSON formatted body and all. Okay, so right now you can ignore this, right click post processor, and you can ignore these two, JSON and all. Okay, boundary extractor already we have been discussed, regular expression is also done. So next one, JSR 223 I will discuss here, bean shell JSR 223 later I will discuss with you. Then let me go with the debug post processor. Okay, let me add the debug post processor. So why we need to use this debug post processor? దీంట్లో correlation ఏమైనా చేసామా?
Okay, why we need to use the debug post processor means, so what it will do, so it will it will let you know, so what and all correlations you did and what and all things you have been captured, so using that regular expression and all. Let me click on the play button and let me show you debug post processor ఏం చేస్తుందో చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఉందా, డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ 61-0. యూ కెన్ సీ హియర్. సో మీరు ఎప్పుడు మీరు ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఓకే, ఏ టైంకి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఓకే, ఏ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్ హియర్. ఓకే, సో అదే మీరు కొరిలేషన్ చేసి అంటారు, సో కొరిలేషన్కి సంబంధించింది కూడా maybe you can find out here. So a value capture చేసింది, so that also can be here, but it is not here. Okay, let me go with some other script, some other thing. You can see here, so we're using this regular expression extractor and you have captured the cities and all, right? So you can see here. Okay, so నిన్న మనం ఏం చేసాము, using regular expression extractor. Okay, so I have captured the things and all like city, right? City and all I have captured, and you can see -1 I have given match number as a -1. So therefore it will capture all the cities, అన్ని cities-ని capture చేస్తుంది. You can see I have added the debug post processor, so therefore I can see the details and all. ఏమేం cities capture చేసింది, you can see city-1 Paris, city-10 London, you can see city-11 Berlin. So like that you can see all the cities have been captured. Okay, ఏమేం capture చేశారో, so everything you can see here. So why we need to use this debug post processor means, so whenever you want to check whether your regular expression is working fine or not, మీరు రాసిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, సో విచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్, సో ఏది క్యాప్చర్ చేసింది. ఓకే, సో మీకు నమ్మబుద్ధి కాకపోతే లెట్ మీ గో అండ్ గివ్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ 0. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా ఏదో ఒకటి క్యాప్చర్ చేయాలంటున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, యూ కెన్ సీ 14 సిటీస్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు మనకు 14 సిటీస్ వచ్చాయి. ఎందుకు 14 సిటీస్ వచ్చాయి ఇక్కడ అంటే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ -1 హియర్. సో విత్ దట్ -1, you know, so regular expression it will capture all the occurrences, all the cities it can capture. So now you can see, click on the play button and see. One more time I am executing. Okay, so click on the 79 and click on this one, and you can see this time only one city you can see here, city Boston. Okay, why you have not captured all the 14? So means go to the regular expression and check over here. I have given the match number as a 0. So out of 14, so it can capture any one value randomly. ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తుంది, అంతేగాని అన్నీ క్యాప్చర్ చేయదు. సో ప్రీవియస్లీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ -1. ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ సీ, ఓకే, 14 అకరెన్సెస్ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్. మీకు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో 14 క్యాప్చర్ చేసింది ఇక్కడ, ప్యారిస్, లండన్, యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇలాగా యాడింగ్ దిస్ డీబగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్, వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ వెరిఫై, సో వాట్ రిక్వెస్ట్, ఐ మీన్ which one we have been captured. Okay, so what we have been captured and how many cities we have been captured. Okay, so using regular expression and all, what and all things we have been captured, so those kind of details and all you can check over here. See, okay, so like this, you know, this particular debug post processor, it will help us. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు డీబగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అనేది వాడచ్చు. ఎప్పుడు వాడాలి డీబగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అంటే, మీరు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాశారు ఇక్కడ, మీ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా జస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి అన్నప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ యాడ్ ద డీబగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, యూ నో నీడ్ టు యాడ్ ద డీబగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. సో నౌ ఇన్ మై కేస్ డీబగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఐ కెన్ టగల్ దిస్. సో డోంట్ యాడ్ దిస్ ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్లో మనం కంటిన్యూ చేయకూడదు దాన్ని. ఓకే, సో వన్స్ మీకు స్క్రిప్ట్ అంతా బాగా వర్క్ అవుతుంది, దేర్ ఈజ్ నో ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్, యువర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ ఆల్, సో ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ టగల్ దిస్ పర్టికులర్ డీబగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. డోంట్ ఎనేబుల్ దిస్ లైక్ దిస్, ఎనేబుల్ చేసి ఇలాగే పెట్టకూడదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డిసేబుల్ దట్ పర్టికులర్ డీబగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఓకే, పేరులోనే ఉంది డీబగ్గింగ్ అని. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే whenever you are debugging your script and all for clarifications and all, at the time you can add and you can use this particular debug post processor. Okay, so if not, you can ignore this, not an issue. Okay, so next one, post processors
JDBC post processor. So actually, this JDBC post processor can be used by only few of the people. మ్యాక్సిమం వాడము, బట్ కొందరు వాడేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అసలు ఎందుకు ఇది జేడీబీసీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ వాడాలి అంటే, లెట్ అస్ అజ్యూమ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద యూజర్స్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యూజర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద యూజర్. లెట్ అస్ అజ్యూమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్, అండ్ ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫ్లిప్కార్ట్. You do not have the the credentials. What you can do, so you can click on the sign up and you can create the user, right? So you can click on the sign up here and you can create the user. Okay, click on the create new account and you can enter the details and you can create the users. So like that, you have executed your test for 10 minutes. So 10 minutes lo how many accounts you have been created, so that you should know. Okay, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, సో యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద డేటాబేస్లో ఉంటుంది మీ డేటా అంతా, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు నా యూజర్ నేమ్ నా ఫోన్ నెంబర్ ఆల్రెడీ నాకు ఉంది అకౌంట్. సో దేర్ఫోర్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, మొబైల్ నెంబర్ మళ్ళీ ఇచ్చి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్ ఆన్ ద సేమ్ నెంబర్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద కంటిన్యూ. సి యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్, ప్లీజ్ లాగిన్. why I am getting this particular exception and all. Okay, so whatever the number I have entered here, right, whatever the number I have entered here, so that number it is sending to the browser, it is sending to the application. In the application that is validating in the DB లో validate చేస్తుంది ఆ నంబర్ ఉందా లేదా అని. ఆ నంబర్ ఆల్రెడీ it is present over there, so therefore it is throwing an error. So therefore whenever you have created the account and all, so your details and all will be there in the database. Okay, so you can connect to the database and you can get how many accounts have been created and all. So in that cases you can use this JDBC post processor and you need to write the queries related to that. Okay, so actually we are not aware which query we need to use and all. So you can reach out to the dev team, either dev team or a DB team will be there, database team. You can ask them to help on this, they can help you. Okay, so whenever you got a chance to work on it. So most of the time we do not use it, you can ignore that. But if you get a chance to work on that, so reach out to DB team, they can help you. Okay, and result status action handler, you can see I have added this result status action handler. You can see the name, in comments you can ignore it, and action to be taken after a sample error. Already this we have been discussed already in the thread group itself, right? Action to be taken after a sample error, continue, start next next thread loop, stop thread and all, same thing you can see here. Okay, so we do not use this, already we have the action, action to be taken after a sample error we have here in the thread group itself. So therefore we no need to use this result status action handler, you can ignore that. And XPath extractor and XPath to extractor I already told you, right? So we do not use those two things, so those two can be used by functional people. Okay, indak chupichanu meeku F12 press chesi, okay, click on the element and I want to locate this particular login element. So click on this pointer and place on that button, so you can see this three dot, right? So here click on it and copy, you can see XPath, you can copy this XPath and you can write so you can use XPath extractor and you can extract that file. So whether that particular XPath is present in this particular page, I can say that this particular login button is present over there. So this is not required basically, so that can be used by Selenium people and all. So we do not use it in performance testing, you can ignore that. Okay, వదిలేసేయండి, no problem. Okay, and so next one. Okay, so let me go with the bean shell post processor. Okay, so this is important, bean shell post processor. So most of the time we will use in all the projects, most of the times we will use it. ఎందుకు వాడాలి, why I need to use this so bean shell post processor అంటే, let me tell you. So I have captured the city here, you can see I have captured the city. So using this regular expression I have captured the city. So whatever the city I have captured here, so I wanna add that to the local file లో నేను రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ సిటీ నేమ్ ఏమొచ్చి ఉంటుంది, సపోజ్ లైక్ బెర్లిన్ అనుకుందాం. నేను ఏం చేయాలి,
I need to open that file. Okay, so ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేయాలా. సో ఓపెన్ చేసి ఇలా టెక్స్ట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని టెక్స్ట్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నేను రాయాలా. The selected city is like London. Okay, so like this I wanna write. So this is my requirement. Okay, so whatever the city you have captured here, so that city I need to write into the local file. Okay, so అదే కాదు ఏదైనా అవ్వచ్చు, either it may be a flight number or anything. Okay, I wanna write this flight number, I wanna write this city. Okay, so ఏదైనా సరే నేను ఇలాగా ఒక ఫైల్లో రాయాలి. How I can do that? So నార్మల్గా అయితే you can execute the test first. Okay, so single user అనుకో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఏ సిటీ క్యాప్చర్ చేసిందో హియర్ యూ కెన్ గో అండ్ డుబ్లిన్, యూ కెన్ కాపీ దట్ డుబ్లిన్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ రైట్. సో డుబ్లిన్ అని మీరు ఇక్కడ రాయొచ్చు. ఓకే, సో లెట్ us assume you are executing with 100 users. 100 users ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు and you are running for 3600 seconds, that is 1 hour. సో వ్యూ రిజల్ట్స్ మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే the test it will start and it will go. So too many requests can be executed back to back. Let me show you with 10 users. Okay, so clear your data, click on the play button. See, request and all can be executed back to back. సో ప్రతి ఒక్కసారి నువ్వు దీని మీద క్లిక్ చేసి పోర్ట్లాండ్, ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ క్లిక్ చేసి ప్యారిస్, అలా నెక్స్ట్ టైం క్లిక్ చేసి బోస్టన్. సో ఇలా ప్రతి ఒక్కసారి వెతుక్కుంటా ఉండాలంటే అవ్వదు అది. ఓకే, సో విత్ ఇన్ 1 hour, సో హూ నోస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎవరికి తెలుస్తుంది అది. సో యూ కెనాట్ డూ దట్ ఇన్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్. మాన్యువల్గా మనము ప్రతి ఒక్కటి ఇట్లా క్లిక్ చేసి ఫిలాండ్రఫియా తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ రాయడము అలా చేయాలంటే యూ కెనాట్ డూ దట్. So what you need to do, you need to automate that process. Okay, so whatever the city you are selecting here or you are capturing here, so that city what we need to do, you need to write into the local file like this. Ilaga rayali. Okay, so ilaga rayali annappudu you need to write the code for that. Okay, you need to write code for that. So let's see how you can write the coding and all. Okay, so ela rayalo choosam. సో మీరు ఏ రిక్వెస్ట్లో అయితే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తుంటారో హియర్ యూ కెన్ సి సిటీ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ టు ద సేమ్ రిక్వెస్ట్. సో సేమ్ రిక్వెస్ట్, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, మౌస్ on to the add and add the post processor, bean shell post processor. So I have added the bean shell post processor here. So how I have added, సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ ఉందో అదే రిక్వెస్ట్కి రైట్ క్లిక్ చేయండి, మౌస్ on to the add the post processor, this one bean shell post processor I have added here. Okay, so this you can delete it. I have added the bean shell post processor. So first నేను ఏం చేయాలి అంటే, so name these and all things you can ignore it, these and all the default only you can ignore it. So here you can say script area, so whatever I'm typing here, so this is the script area. So in this area you need to write the script and all. So let's see మనం ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే రాయాలి అనుకుంటారో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, అండ్ ద సేమ్ కోడ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో మీరు ఏదైతే క్యాప్చర్ చేశారో దాన్ని మీరు బీన్ షెల్లోకి కాల్ చేయాలి ఫస్ట్. సో మీరు ఏది క్యాప్చర్ చేశారు, సిటీ అనే దాన్ని క్యాప్చర్ చేశారు. సో మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ సిటీ టు దిస్ పర్టికులర్ బీన్ షెల్, ఇక్కడికి మీరు కాల్ చేయాలి. సో ఎలా కాల్ చేస్తాము అంటే, సో యూ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ వార్స్ డాట్ గెట్. వీ నీడ్ టు యూజ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ వార్స్ డాట్ గెట్. సో హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, వార్స్ డాట్ గెట్ అనేది ఎలా రిమెంబర్ చేయాలి అంటే, సో యూ ఆర్ గెటింగ్ వన్ వేరియబుల్. సో వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వార్స్. సో వార్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ ఈజ్ అన్నట్టు యూ కెన్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎక్కడి నుంచి, ఓకే, ఐ వాంట్ టు గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద సిటీ. ఓకే, సో సిటీ నుంచి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి. సో దేర్ఫోర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వార్స్ డాట్ గెట్ ఫంక్షన్ అండ్ విత్ ఇన్ ద pluralities and within the double quotes, so you need to put the city here. Okay, so wars dot get and city. So what this particular line, it what it will do, ఏం చేస్తుంది
అంటే సో వార్స్ మీన్స్ వేరియబుల్. ఓకే, గెట్ మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్, ఏదో ఒకటి తెచ్చుకుంటున్నాం. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి? ఫ్రమ్ ద సిటీ. సిటీ అనేది ఏంటి ఇక్కడ? సో దట్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. దిస్ ఇస్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ నేమ్ సిటీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. ఓకే, సిటీ దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి, ఐ మీన్ కాపీ చేసుకోవాలి, అండ్ హియర్ యూ కెన్ గివ్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్. Okay, so and each and every line that should end with semicolon in the programming languages. Okay, so kabatti semicolon pettali akkada. Okay, and I have written one line here. I need to assign this particular line to one variable, so that variable name you can give anything. Okay, so I am giving like city name. Okay, city name, like that you can give anything, just simply you can give. Okay, simply you can give something name, so where's dot get city, so you can give any one name. Let me give like name, let me give name. Okay, name అని ఇచ్చాను. సో నేమ్ అని ఇచ్చి నేను where's dot get అని ఇచ్చాను, లేదంటే name of the city and you can write out there name of city. Okay, so name of city, like that I have been written. So if you want to write simply anything you can write out there, or city, simply you can write city as well. Okay, so name of the city I have written here, so like that you can write out there where's dot get city. సో ఇలాగా ఒక లైన్ని మనం రాసుకున్నాము. సో ఈ లైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో వేర్ స్టార్ట్ గెట్ వేరియబుల్ గెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సిటీ. సిటీ లోపల ఏముందో ఆ పర్టికులర్ యొక్క సిటీ నేమ్ని ఇప్పుడు దీనికి అసైన్ అవుతుంది. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సో కింద కమెంట్ చేస్తాను, ఇట్లా 2 స్లాషెస్ పెట్టామంటే కమెంట్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రిటన్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ రెఫరెన్స్ పర్పస్. సో నౌ నేమ్ ఆఫ్ ద సిటీ ఈక్వల్ టు, సో సిటీ లోపల డుబ్లిన్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు డుబ్లిన్ డుబ్లిన్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ ద సిటీ ఏంటి? డుబ్లిన్. సో ఈ సిటీ లోపల ఏముంటుందో, సో దట్ కెన్ బి రీడ్ అండ్ దట్ విల్ బి అసైన్ టు నేమ్ ఆఫ్ ద సిటీ, నేమ్ ఆఫ్ సిటీ. సో నౌ ఇన్ అవర్ కేస్ let us assume you have captured, your regular expression is captured Dublin, and that Dublin will be assigned to name of city. So now name of city equal to Dublin. So this is how. Okay, next one. సో నువ్వు సిటీని క్యాప్చర్ చేసుకున్నావు, సిటీని ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నావు. కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నావు? యు ఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ అదర్ లొకేషన్ అండ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫైల్ హియర్, రైట్? సో యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫైల్. లైక్ సిమిలర్లీ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫైల్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ అక్టోబర్ బ్యాచ్ అనే దాంట్లో, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫైల్. సో దేర్ఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ దిస్ పర్టికులర్ location and all. But so which function we need to use to create this file and all means, so file output stream, that is the function which we need to use. Okay, so let me go with the initial post processor and a function vadali, file output stream. Okay, let me go with the file output, okay, stream. You can see here file output stream na setup nenu f I have taken as a capital letter, and output lo o is the capital letter and stream lo s is the capital. Same thing you need to follow. Ela badte ala raste it do not work. So let me show you file output stream, right? File output stream. See, same thing I have written here. There is no spell mistakes and all. If you want, I will put capital F here. Okay, see student. సేమ్ థింగ్, సేమ్ రాశాను ఇక్కడ. బట్ ఇది చూస్తే ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది, ఇది చూస్తే సంథింగ్ కలర్లో ఉంది, రైట్? సో యువర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిటన్ హియర్. ఓకే, సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు ఇలాగే యూజ్ చేయాలి, ఇలాగే యూజ్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇఫ్ నాట్, ఇట్ డు నాట్ వర్క్. ఓకే, సో ఇలాగే టైప్ చేయాలి ఫైల్లో. ఫైల్ ఎఫ్ ఇస్ ద క్యాపిటల్, అవుట్పుట్లో ఓ ఇస్ ద క్యాపిటల్ అండ్ స్ట్రీమ్లో ఎస్ ఇస్ ద క్యాపిటల్, and this is the so total ఒకే వర్డ్ లాగే రాయాలి. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్. ఇట్లా స్పేసెస్ ఎక్కడ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, డోంట్ గివ్ ద స్పేసెస్ లైక్ దిస్, దట్ డు నాట్ వర్క్ అవుట్. ఓకే, ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సిమిలర్లీ. ఓకే, ఇలా వర్క్. సో వేర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ, రైట్? సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ ఫ్రమ్ హియర్ and go to your okay, so here in the within the double quotes, so within the double quotes you can mention your path.
So October batch, this is the folder name. Okay, so ఇక్కడ మనం రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ న్యూ అని కొట్టినప్పుడు సో క్లిక్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ బటన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు గివ్ ద నేమ్ అండ్ ఆల్. సో హియర్ ఐ కెన్ గివ్ ద నేమ్, రైట్? So like similarly, so what I need to do, I need to give the name. Okay, so ఇక్కడ కూడా నేను ఏమి ఇస్తానంటే నేమ్ ఇస్తాను. సో లెట్ మీ గివ్ లైక్ city names. Okay, city names dot txt, that is the file name I have given, and close the double quotes, and after that put comma and mention true. Okay, so true అని పెట్టండి. ఎందుకు ట్రూ పెట్టాలని నేను చెప్తాను మీకు. అండ్ దట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ every line that should end with semicolon. Okay, and make sure that so instead of the single quote you need to mention the double quotes. Okay, so double quotes e pettali pakkaga. Okay, you can see the color is changed here. Okay, so double slashes e pettali kachithanga, idi matram gurtu pettukondi. So initially whenever you have copied your the path and all, so there will be a single slash. Okay, konni missions lo itla untundi, mundariki untundi, so front slash untundi. Okay, don't worry, you can put double slashes like this. Okay, so meeku ela unte ala pettandi. In my mission you can see I have the backslashes like this, so therefore I can go with this. Okay, double slashes pettandi like this. Okay, see, we are creating the file here. Okay, so using the keyword new only we can do that. So if not, we cannot create it. So we are going to create one object here. So therefore, so using a keyword called new, so we need to create the particular object and all. So therefore ee line ki mundara manam em cheyali, you need to put new. So new ki file output string ki there will be a space అనేది ఉంటుంది. Okay, so using new keyword what we are doing, so we using this file output stream we are creating a file in a particular directory. Okay, and this is an object, so you need to assign that particular object to something else. You need to give the name of that particular object here. I can give f, so you can give anything, not an issue. F place lo m ichko, n ichko, o ichko, p ichko, you can give anything. So I have given f. Okay, and whenever you have been created the file, so what you need to do, you need to set the print stream to that particular file. So print stream అనేది మనం సెట్ చేయాలి. To set the print stream also you need to use the keyword called new, and we need to use the function called print stream. I already told you this is very case sensitive language and you need to use the same thing. Okay, so print lo p is the capital, print stream lo s is the capital. Okay, ela padte ala raste meeku work avadu, and we are going to set the print stream for the file, this particular file, and this particular file have been assigned to f ki assign chesam, so I am calling f here. So f. Okay, so end with semicolon, and you need to assign this particular object to some other variable. So I am going to use p. So p equal to, you can give anything here. Okay, so p plus 1 we manage coach, not an issue. And after setting the print stream, you need to tell to the jmeter saying that I'm going to print the things and all in the I'm going to set the output, okay, to print the output in the particular file like that. So therefore for that, so we need to write one line. So that line is this dot interpreter dot set out. So that is the line which you need to use, and you need to say to the jmeter, so I am going to set the output for this particular file in this particular path only. We are going to print the output and all. Okay, so దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము, this dot interpreter dot out. Interpreter స్పెల్లింగ్ అన్ని కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. ఎలా పడితే అలా టైప్ చేస్తే that do not work out. Okay, set out, and within the bracket, so you need to call this particular p. Okay, so p ని ఎందుకు కాల్ చేయాలి, f కదా ఉండేది మనకి, ఇది కదా ఫైల్ ని మనం f కి కదా అసైన్ చేసామంటే అగైన్ యు ఆర్ కాలింగ్ f హియర్, రైట్? సో f ని మీరు ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేశారు, అండ్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ ద ప్రింట్ స్ట్రీమ్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫైల్. సో దేర్ఫోర్ you need to call p, and p internally it will call f. Okay, so I am calling p here. Okay, and that should end with semicolon. Okay, this you need to write under this dot interpreter, interpreter, right, dot set out. Okay, here in set out lo s is
the small letter and O is the capital letter. Okay, so yeah. Okay, so next finally, so after setting all these things, what we are doing, you are typing something, right? You are typing this, the selected city and all. So ఇలాగ టైప్ చేయాలి దాంట్లో అంటే, సో ఇలాగ టైప్ చేయాలి అంటే we need to use the print function. Okay, so we can use the print function and we can print the things in the file. Okay, so within the double quote you can write anything here. So the selected city, if you want you can write anything. The selected city is and colon, like that you can mention anything here. Okay, so selected city is in that within the double quotes you can mention anything and give a space, and I'm going to concatenate this. Plus is nothing but concatenation operation. Okay, ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయాలి నువ్వు, ద సెలెక్టెడ్ సిటీ ఈస్ దాని పక్కన ఏం ప్రింట్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దిస్ డుబ్లిన్. ఓకే, సో డుబ్లిన్ అసైన్ టు నేమ్ ఆఫ్ ద సిటీ, సో దేర్ ఫోర్ ఐ నీడ్ టు కాల్ దిస్ నేమ్ ఆఫ్ ద సిటీ. Okay, so plus, okay, name of the city. Okay, and close this bracket and put semicolon. Okay, so ఈ ప్లస్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ అ కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్. ఓకే, కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్ అంట. సో ఇట్ విల్ జాయిన్ టూ స్ట్రింగ్స్. ద సెలెక్టెడ్ సిటీ ఈస్ దట్ ఈస్ వన్ స్ట్రింగ్. Okay, and the name of the city Dublin is nothing but that is one string. So you are adding two strings here. So using this concatenation operation plus operation, what you can do, you can join two strings here. Okay, addition ఎట్లా చేస్తాం, a plus b, like 2 plus 3 equal to 5. Like similarly here, the selected city is, so you are concatenating this particular string with name of the city. Inside of the name of city we have Dublin, so therefore it will be print like the selected city is Dublin. So like that it will print. So once you have been printed the information in the file, so what you can do, you can close the file. So where it is, so this is the file. So you have assigned that to the F. So therefore I am calling that particular file here. So F dot and close is the function. So using this close and a function, so using this close function, what you can do, so you can close that open file. So this is the the code which we can use to write the data into the file. Okay, let me show you. Okay, city names అనే ఫైల్ అసలు లేదు ఇక్కడ, మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. So there is no city names file. Okay, now let me run the script here. Let me go with only for one iteration. Okay, click on the view results tree, clear your data. Click on the play button. You can see test is executed, right? So execution is done. Now you go and verify your script, not script, the file, where city names.txt. You can see here the file is created. Double click on it and you can see the selected city is, right? The selected city is for the first user Cairo, second user you can see San Diego, third user you can see Philadelphia, fourth user you can see Soya Polo, like that you can see, right? So the selected cities and all have been captured and written into the local file. Okay, we can't take a చూసుకోవచ్చు. I have applied 10 users. So 10 users, so each and every request can be executed by 10 times. So ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ 10 times execute అయి ఉంటుంది, right? So this particular regular expression also that can be executed by 10 times and 10 cities can be captured. If you want you can count. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. See, 10 times the value, I mean the city can be captured, and whatever the city is captured, that is written into the local file. So like this you can do, right? Whatever it may be a city, it may be a registration ID, it may be a token, it may be a flight number, anything. So you can capture that using regular expression extractor and using bean shell, and using this particular code you can write the data into the local file. Okay, so ilaga meeru cheyachchu, and this is very important, and you can use the same code in your script as well. ఓకే, ఇదే మీరు రేపొద్దున మీ ప్రాజెక్ట్లో కూడా మీకు ఇలా చేయమని అడిగితే యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ కోడ్. యూ నో నీడ్ టు డూ చేంజెస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో చేంజెస్ ఏం చేస్తారు, ఈ సిటీస్ మాత్రం యూజ్ చేస్తారు. లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ చేంజెస్ అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు సేమ్ కోడ్ నేను ఏం చేస్తాను, ఐ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ కోడ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో ఫ్లైట్ నెంబర్కి వాడతాం చూడండి. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, and this time I am going with JSR 223 post processor. Okay, మీకు కావాలంటే బీన్
instead of the Groovy language, so go with Bean Shell. Okay, so use Bean Shell only, don't use other languages and all. Okay, go with Java. Okay, so do Control V. So ఇప్పుడు నేను ఏం క్యాప్చర్ చేయాలి? I wanna write this particular flight number into the file. So copy this flight number from here and go to your JSR post processor. Instead of the city, so you can paste your flight number. Okay, so just remove this particular thing, name of the thing and all. ఇక్కడ మనం city కాదు కదా, so flight number, so name of the city place లో, so name of flight or flight number I can give. So flight number. Okay, flight number I have given. Okay, so next, so this మీరు కావాలంటే ఇక్కడ city name తీసేసి, so you can give the name like flight number, flight FLIGHT, flight number .txt, and you need to call this flight number. So copy this flight number, and here instead of the name of the city you can go and give the flight number. That's all. Okay, so now you can toggle this particular thing and execute this particular thing. Okay, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ flight number అనేది మనకు లేదు ఇక్కడ. You can see there is no flight number, what we call the file txt file, right? So now go and execute your JMeter script. So I am executing with 10 users right now. Click on the view registry, clear your data. Click on the see execution, it is done. Okay, so now go and verify. Okay, so flight number, where it is, you can see flight number .txt. Double click on it and you can see the selected city is okay, fine. So మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ రాయలేదు మనం, సెలెక్టెడ్ సిటీ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ. ద సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ఓకే, ద సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ఓకే. సో లెట్ మీ delete this particular file again. Okay, so let me delete this. Okay, so let me run it again. Click on the play button. This time you can see like selected flight something. Okay, so go and see flight number, double click again. You can see the selected flight is 43 234 9696434 right? So this is how you can write the data into the local file. So using either Bean Shell post processor you can use, or else JSR 223 post processor you can use, and you can write the data into the file, right, like this. Okay, సో ఇలా రాసుకోవచ్చు. సేమ్ కోడ్ని మీరు రేపొద్దున మీరు మీ ప్రాజెక్ట్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ హౌ యూ కెన్ డూ ద చేంజెస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో చేంజెస్ చేసి వాడుకోవచ్చు ఇలా. ఓకే, ఇంకా ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ, నథింగ్. సో మీకు ఇంకోటి చెప్పాలి మీకు ఇక్కడ, అబౌట్ దిస్ ట్రూ ఫాల్స్, రైట్? సో ఇది చెప్తా అని చెప్పాను. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డేటా హియర్. You can see already we are having the data. So I am deleting this data right now. I have deleted the data, right? Save it, okay, and close this and run it now. Okay, I am not changing anything. True and alage bettanu. So data is not there. In fact, file is also not there. Let me clear the data. Okay, file good ledu. So first time I am running the test. So first time I am running the test, right? So data and all can be written into the file. So you can see all the flight numbers have been mentioned here. Okay, so captured anni ikkada raasi pettunnaru already 10 names it is existing here. Already మీరు చూసుకోవచ్చు. Flight number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You can see 10 flight numbers. Okay, so I am not deleting the data and all. So I run it again, run the same script again. Okay, so what happens, see, you can see execution is completed. Now you go and open the same file. You can see 20 flight numbers we have here. ఇంత ముందు 10 ఉన్నాయి, నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ 10 వచ్చాయి. మీకు కావాలంటే కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఓకే, 20 వచ్చాయి మనకి. నేను దీంట్లో ఉన్న డేటా ఐ హ్యావ్ నాట్ డిలీటెడ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ట్రూ అని పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇట్ డు నాట్ డిలీట్ ద డేటా అండ్ ఆల్. సో డేటా ఉన్న దాంట్లోనే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద డేటా ఇన్ ద ఫైల్, రైట్? సో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది నాకు ఫైల్లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేశాను అనుకోండి, దీని కింద నుంచి మళ్ళీ ద సెలెక్టెడ్ ఫ్లైట్ అని ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ డు నాట్ డిలీట్ ఎనీ డేటా అండ్ ఆల్. ఓకే, అదే మనం ఫాల్స్ అని ఇచ్చామనుకోండి, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ట్రంకేట్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ డేటా. లెట్ మీ గివ్ లైక్ ఫాల్స్. ఓకే, సో
when the false, let's see what happens. ఇప్పుడు ఫ్లైట్ నెంబర్ అని అలాగే ఉంది. You can see 20 data we have here, 20 flight numbers we have. Okay, so close చేశాను. Now I am running the test. You can see, right, only one flight number only you can see. You cannot see other thing and all. Okay, so click on the flight number. You can see only one flight number. మిగతా అన్ని రావు. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఒక ఫ్లైట్ నెంబర్ రాసి ఉంటుంది ఇక్కడ. రెండో రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లైట్ నెంబర్ వస్తుంది, రైట్. ఆ ఫ్లైట్ నెంబర్ రాసేటప్పుడు ఓల్డ్ది డిలీట్ చేస్తుంది, ఫ్రెష్ది లాక్ చేస్తుంది. సో లైక్ దట్. సో ఓల్డ్ డేటా అండ్ ఆల్ క్యాన్ బి ట్రంకేటెడ్. ఓకే, సో ఓల్డ్ డేటా మొత్తం డిలీట్ చేస్తుంది. సో ఇలాగ ఫాల్స్ పెడతాయి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఫాల్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ నో, ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఫైల్ క్యాన్ బి క్లియర్డ్ అండ్ ద న్యూ డేటా క్యాన్ బి రిటర్న్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది ఆల్వేస్. యూ కెన్ సీ లైక్ ఓన్లీ one data can be loaded here in the file like this. మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి, 10 సార్లు, 100 సార్లు, 1000 సార్లు, 1,00,000 సార్లు, వాట్ ఎవర్ సో వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ ఆల్, నాట్ ఏ మ్యాటర్. బట్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ లాగ్ లైక్ దిస్. ఒక లాగ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫ్లైట్ నెంబర్లో. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఫాల్స్. అదే ట్రూ పెట్టారనుకోండి, మీరు 20 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 20 ఫ్లైట్ నెంబర్లు వస్తాయి. 100 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ 100 flight numbers and all you can see in the file. So you need to go with the true always, don't go with false. That is the difference between true and false. Okay, so you need to remember that one. Okay, this is about bean shell post processor and JSR 223 post processor. So people, they'll ask you what is the difference between JSR 223 and bean shell post processor. So JSR అంటే JavaScript request. J means Java, S అంటే script, R అంటే request, JavaScript request. Okay, so JavaScript request అంటాం మామూలుగా మనము. So whenever you can write the script in the JSR as well. So JSR లో కూడా మీకు లాంగ్వేజ్ తెలిస్తే JSR అనే లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ రైట్ ఓవర్ దేర్ అండ్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్. సో JSR స్క్రిప్ట్ యూ కెన్ సీ it will support multiple languages. Bean shell it can support ECMA script it can support, Groovy it can support, Java it can support, JavaScript it can support. Like that you can say many scripting languages it will support JSR 223. But whenever you are using Bean shell, it will support only Bean shell request. Only Bean shell language it will support. Other than Bean shell it do not support. Okay, so Bean shell is the lightweight scripting. Main difference between Bean shell and JSR 223 is, so Bean shell is lightweight scripting. What do you mean by this lightweight? Ante already మీకు చెప్పాను, వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ యు ఆర్ సెండింగ్ టు ద సర్వర్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఓన్లీ. సో వీ కెన్ పాస్ ద డేటా, రైట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి పాసింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా లైక్ 20 KB, 10 KB, 5 KB లైక్ దట్, రైట్. సో లైట్ వెయిట్ అంటే మీకు సైజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ JSR 223, you can see same code we are using in the JSR 223 as well. It can take more data and all. It will consume lot of data instead of this Bean shell. So Bean shell it will consume only less data. So that's why I'm telling like this is the lightweight scripting language. So Bean shell is the lightweight scripting language and it can consume only less utilizations. So therefore people they can use Bean shell in the real times. They do not use JSR 223 and all. But whenever the requirement it will demand, so at the time people they can use JSR 223. Okay, and JSR 223 it will support multiple languages and Bean shell it do not support that many languages and all. So these two are the main differences between Bean shell post processor and JSR 223 post processors. Okay, and post processors, inter-thread communication post processor. So let me tell you about that. Okay, so inter-thread communication మనం ఎందుకు వాడాలి అంటే, sometimes what happens, this is very very important. You can put 100 stars for this. Many people they do not aware about this inter-thread communication and all. Okay, so here you can see one thread group we are having. So let me add one more thread group. Right click on the test plan mouse onto the add the thread group. I have added one more thread group. Okay, so thread group number 2 అని ఉంది ఇక్కడ. So what I need to do, so whatever the value I have captured, whatever the city I have captured here,
thread group 1, I need to pass that in the thread group number 2. So let me show you. Okay, so let me take this. Okay, ఈ script ని నేను తీసుకొచ్చుకుంటాను ఇక్కడికి. Let me copy it and let me paste over here. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. సో సేమ్ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్. సో సిటీని మీరు క్యాప్చర్ చేశారు యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. యూ హ్యావ్ కాపీడ్ ద సిటీ. ఓకే, సో మనం సిటీని ఇక్కడికి క్యాప్చర్ చేసుకున్న సిటీని ఇక్కడ మనం రాసుకుంటున్నాము. రైట్, సేమ్ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్. రైట్, సో నౌ వాట్ ఐ am trying to do here, city I am capturing here using regular expression extractor. I am capturing the city from the thread group 1. In the thread group 1 I am capturing, and whatever the thread group city you are capturing in the thread group 1, so that I need to pass in the thread group number 2. ikkada nenu pass cheyala. Okay, so let me add the listener to see the output whether it is passing or not. Add the view registry and let me go with a single user. Right, let me execute the script. So click on the play button. So first in thread group 1 execute cheyali, and then I need to go with the thread group 2. So therefore, so one after one I am going. So just click on that particular checkbox, click on the play button. You can see, click on this particular request, click on the request, and you can see where is the city name. Okay, so but ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో చూస్తే మీకు పాస్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో let me clear the data. Let me click on the play button again. Okay, so మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఫిలాండ్రఫియా పాస్ అయింది. సిటీ నేమ్, we have captured the city name using this regular expression extractor and we are passing here. Okay, ఫిలాండ్రఫియా we have been captured. మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఫిలాండ్రఫియా అనేది క్యాప్చర్ చేసింది. అదే సిటీ నేమ్ మనం ఇక్కడ కూడా పాస్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ పాస్ చేసేటప్పుడు మీరు చూస్తే సిటీ నేమ్ అనేది పాస్ అవ్వలేదు. మీరు చూడండి, ఇక్కడ సిటీ నేమ్ ఇక్కడ పాస్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఎందుకు పాస్ అవ్వలేదు అంటే, సో మీరు ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ నుంచి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్లోకి మీరు ఏం చేయొచ్చు, డేటా అనేది మీరు పాస్ చేయలేరు. ఓకే, డైరెక్ట్గా మనము పాస్ చేయలేము. యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 you are capturing this city, and you can pass that city in the same thread group. సేమ్ థ్రెడ్ గ్రూప్లోనే మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా పాస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కమింగ్ టు సెకండ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యూ కెనాట్ పాస్ దట్. సెకండ్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో మనం పాస్ చేయలేము. చూడండి, ఇక్కడ ఇలాగా పాస్ చేయలేము. ఓకే, సో ఇలాగ పాస్ చేయాలి, ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ నుంచి ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్కి పాస్ చేయాలి అన్నప్పుడు, ఓకే, యూ కెన్ సెట్ ద ప్రాపర్టీ ఫర్ దట్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ సెట్ ద ప్రాపర్టీ, లెట్ మీ షో యూ దట్. ఓకే, ఎలా సెట్ చేయాలి ప్రాపర్టీ అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో గో టు ద టూల్స్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ హెల్పర్ డైలాగర్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ, ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. హియర్ యూ కెన్ సీ ప్రాపర్టీ, set property. Okay, search for the set property. Here you can see set property. Okay, so name of the property you can give anything. Name of the property you can give anything. So I am giving like city 1. Okay, city 1 I have given. You can give anything. So value of the property. So value of the property means this one. So whatever the city you are going to call from the second thread group, so you need to take that as a value of the property and copy that one. And what you need to do, so you need to put over here with dollar flower bracket open, control V, flower bracket close. Okay, so ilaga dollar petti city అని రాసుకోవాలి. city అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు, so this is the city. Okay, regular expression extractor లో exported variable you have given as a city. So దాన్ని మనం ఇలా రాయాలి. So don't forget to keep this dollar city and all. And this one return original value, so that is optional, you can ignore it. And click on generate and copy to clipboard. Okay, so that's all. Okay, I have copied this particular information and all, set property idantha nenu copy cheskunnanu. Now you can close this, right? And you need to you need to set that in the bean shell. సేమ్ ఇదే రిక్వెస్ట్కి రైట్ క్లిక్ చేయండి, మూవ్ అరౌండ్ టు ద యాడ్ అండ్ యాడ్ ద అసర్షన్, బీన్ షెల్ అసర్షన్ యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, సో బీన్ షెల్ అసర్షన్ యూ కెన్ యాడ్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ దట్ సెట్ ప్రాపర్టీ అన్న. మీరు ఇందాక మీరు ఏదైతే సెట్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేశారో టూల్స్లోకి వెళ్ళి అదంతా దాన్ని మనం కాపీ
కాపీ చేసుకున్న దాన్ని ఇక్కడ వదిలేస్తాం, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో ఇలాగా మనం చేయాలి. అండ్ దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్. సో ఎక్కడి నుంచి మీరు ఇక్కడ కదా మీరు సిటీ కాల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీకు ఫిలాంథ్రఫీ అనో సంథింగ్ ఎక్కడైతే మీరు ఏదైతే క్యాప్చర్ చేస్తున్నారో సో అది మీరు ఇక్కడికి పాస్ చేయాలి. పాస్ చేయాలన్నప్పుడు already you have configured the property here. You have configured the property. So that property you need to call from the second thread group. So property ni ela call cheyali. So go to the tools and go to the function helper dialogger, and here you can search for the property. Okay, so property and untundi, click on the property and name of the property. So what is the name of the property? You have given city name, right? City 1 something you have been given. Go to the bin shell and whatever the name you have given, city 1. So ఇక్కడ మీరు మీ పేరు ఇచ్చుకుంటే ఇదే నేమ్ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ నేను city 1 అని ఇచ్చాను. So therefore I am calling that city 1 to here, and these two are the optional, and leave it. Click on the generate and copy to clipboard. So I have copied that one. Okay, so close this one and go to the second request, and here so remove this city and do control V. I am copying the property. Okay, I am calling the property. Okay, so here property set chesanu, and whatever the property I have configured here, and I am calling that property from the second request. Now click on the view history, clear your data, and now click on the play button and see. Okay, so click on the request and click on the request and click on the request. What you can see, Portland. మీరు కావాలంటే పైన కూడా చెక్ చేసుకోండి, ఏ request to Portland you can see, right? So click on the play button again. Okay, so next time చూడండి. Okay, so next time you can see row. మీరు కావాలంటే go here and check. Okay, so request number 79 you can see row, right? So whatever the data you have captured, whatever the city you have captured using a regular expression extractor, in that you can pass in the same thread group only. You cannot export to the next thread group. Okay, direct గా మనం export చేయలేము. అలా export చేయాలి అన్నప్పుడు what you can do, you can set the property and you can call that property so wherever it is required. To set the property, what we did, so we have added the bean shell assertion. మీరు ఏ request కి అయితే regular expression మీరు యాడ్ చేశారో, to the same request you can right click on it and you can add the assertion. So we have added the bean shell assertion. I have added the bean shell assertion. So మనకి ఇది ఎలా వచ్చింది, so you can go to tools and you can click on the function helper dialogger. Here you can go click on this and click on the set property. Set property, here you can go, name of the property you can give anything, and the value of the property, so just go to the regular expression extractor, whatever you have given here, so you can copy that and you can paste over here. So directly ఇక్కడ paste చేయకూడదు, you need to go with dollar flower bracket open, and you need to type city or something else. అక్కడ city ఉంది కాబట్టి you need to type city only, like this you need to give, right? And this is the default one, you can ignore this. Okay, and click on generate copy board. So generate and copy board click చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని మనం కాపీ చేసుకొని here you can go to the bean shell and here you can paste it out. Okay, సో అలాగా you can set for the property as well. Property మనం సెట్ చేసాము, you need to call the property from the next thread group. Okay, so ఇలాగా మీరు you need to set the property and you need to call the property. So this is very important. Okay, people they'll ask you like how you can export the value from one thread group to another thread group. So like that people they'll ask you, you need to explain about this setting the property and calling the property, okay, from the other thread group. Okay, so this you need to practice. Okay, so this is about the post process, how we need to use, why we need to use, what is post processor and all. Okay, so you need to practice regular expression extractor, boundary extractor, and bean shell, especially bean shell post processor and debug post processor. Okay, and the setting the properties and all. So these and all you need to practice from your end. Okay, yeah, I am stopping here for the day. So anything from your end you can ask me.